screened. So most of the cancers are difficult to screen. There are only few which can be screened, which are oral cancers, cervical cancer, and breast cancer. So fortunately, the two most important cancers which occur in a female are cervical and breast, which can be screened and detected early. The early we detect, the better is the treatment and the better is the outcome. So I'll just brief you on few of the things along with the slides. So as we understand, cancer is an abnormal growth, something which is not normal. The cells keep growing and it can grow anywhere and everywhere. So this is basically the cell structure. We have two most important things that we have to observe, which is lobules and ductules. So cancer can occur from the ducts or it can occur from the lobules. Until it is within the duct, it has not actually converted into malignancy. That abnormality is limited. So it is still a pre-malignant condition. Once it affects the lobules, it becomes a malignant condition. So to understand the statistics now, if you see, among American women, 1 in 8 has breast cancer, and among Indians, 1 in 22 has breast cancer. The numbers are quite alarming because 1 in 22 among the population that we have is a huge number for us, and how to deal with it. The best way to deal with this is to screen it early. And how to be screened? By increasing awareness. So today, whatever we are discussing, you can again pass it on to your kindred and other family members, because information is wealth and everybody should understand this. So these are a few more numbers, like how many new patients we diagnose per year, and the age-adjusted incidence rates. The age-adjusted incidence rates are as high as 124, which is not there for any other malignancy except breast cancer. What are the risk factors? So if you come to risk factor, age itself is a risk factor. The moment you keep aging, your risk of malignancy increases. By the time you are in your 80s, 90s, there is 90% chance that you will have some kind of malignancy within you. That means aging itself is a risk factor for malignancy. Coming to personal and family history. So as we all know that it is genetically inherited, but there are only 5 to 10% of malignancies which are inherited. Among breast cancer also, there are few genes like BRCA gene and P53. There are so many genes which we can test, which are genetically inherited and passed to the other family, but that number is lesser. Race. So this more acts for the foreign population, where the Jewish population has more incidence of breast cancer. Exposure to radiation in childhood. So few of the childhood malignancies, lymphomas, if you would have heard about it, that is a type of blood cancer, where it is treated with radiation. So any radiation exposure below the age of 15 becomes a risk factor for malignancy later on. Then menstrual and reproductive history. This is where we have to understand few of the aspects. Whenever you have more estrogen in your body, your risk of malignancy increases. So what is the time frame when we have more estrogen? If there is irregular menstruations, okay, or if there is an early childbirth, or there are a female who is nulliparous, okay. Multiparous female are protective against breast cancer. There are few factors, but these are very minor factors which don't play a major role in our life. One thing that we all should understand is breastfeeding is protective. It is good for the child, good for the mother. This information should pass on to all the people in the community. Other risk factors, obesity. If you come to obesity, premenopausal obesity has shown to be protective, but the postmenopausal obesity has shown to be a risk factor for breast cancer. And this has been proven again and again. Exercise, having a good healthy habits, good eating habits is always protective. Okay? Breastfeeding protects you. Again, you know that alcohol smoking is not good for health, and in any way it causes cancers. Most of them are not good, cannot be treated because they are quite resistant to treatment as well. So what are the warning signs? This is where we have gathered together today to understand the warning signs and how do you test yourself.
only having swellings or lumps in the breast is not the one that you have to watch for. You should see the size of the breast. So you have to choose a day in your whole month, especially after your regular periods, in the second week or the third week. So ఒక date choose చేసుకోండి. ప్రతి cycle తర్వాత you choose a day more than 10 days from your first day of menstrual cycle. Always make it a habit to stand in front of the mirror and see whether both the sides are equal. Sometimes the right can be a little bigger than the left, which is normal, but a gross deformity is not normal. Then watch under your arms as well. So breast cancers usually does not only have lumps over the breast, but it can be under the arms as well. Okay? Look at your nipple area, whether both are at the same level or is there any puckering of the nipple. So nipple lo kuda emana changes, color gaani, shape gaani, లోపలికి వెళ్ళటం కానీ బయటకి ఎక్కువ కనిపించడం కానీ అది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. లుక్ ఎట్ ద స్కిన్ ఓవర్ ద బ్రెస్ట్. మనం ఆరెంజ్ పీల్ చూసారు కదా, ఇఫ్ యూ సీ ద ఆరెంజ్ పీల్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ డింపుల్స్ ఇన్ ఇట్. Same way, if you have a malignancy which is affecting the skin, can have dimples without the lump. Okay? So dimpling of the skin, change in color, or nipple level discharge. For pressing, if you have any discharge in the nipples, then so these are few changes that you should always observe and be watchful about. The stages of breast cancer, see, from the time that it is only limited to breast, it is early stage. The moment it spreads to axilla ante underarm kuda velindi ante stage 2, 3 kelindi, and if spreads beyond, then at stage 4 అని చెప్పి. So early detection elaga. So there are few things which may not be in the slides, but I will keep talking about it. So coming to screening, there is mammogram, clinical breast examination, and self breast examination. So far, only mammogram is proven to be the best screening tool. Clinical breast examination ante doctor examine cheyadam, and self breast examine cheyadam ante meer cheyadam. That is okay, but all the trials have shown that itself is not sufficient. అంటే అదొక్కటే చేస్తే మనం డిటెక్ట్ చేయలేకపోవచ్చు ఎర్లీ స్టేజ్లో అని లెక్క. సో mammogram ante enti? It's a type of X-ray where the breast is compressed from top and bottom, and all the breast tissue is tested for a small lump of size. So this ఇంత చిన్నది కూడా మనము ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చు mammogram లో. మన సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఈ సైజ్లో మనం కనిపెడతాం, అంటే ఆల్రెడీ కొంచెం అడ్వాన్స్ అయినాకే మనం కనిపెడతాం. బట్ మ్యామోగ్రామ్లో ఇంత చిన్న సైజ్ నుంచి మనం కనిపెట్టగలుగుతాం. సో మ్యామోగ్రామ్ అందరిలో చేయాలా, ఏ ఏజ్లో చేయాలి ఏంటి అన్నది నేను కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తాను. సో ఆల్ దీస్ గైడ్ లైన్స్ కమ్ ఫ్రమ్ అమెరికన్ స్క్రీనింగ్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ యూరోపియన్. Indians have basically tracked both of them, and we have formulated our own guidelines. Okay, so indulo from the age of 45. So we usually, when you approach us, we will calculate your relative risk. Ante relative ga meeku em risk undochu based on your pregnancy status, how many children you have, any family history. వీటితో ఏమైనా risk factors ఉన్నాయా which strongly predicts that మీ relative risk of getting malignancy is more than 4%. Okay, less than 4 అంటే మనం average risk లో ఉన్నాము. సో average risk every female ఉంది. ఆ యావరేజ్ రిస్క్ ఉన్న ఫీమేల్స్కి 45 ఏజ్ గ్రూప్, ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 45 స్క్రీనింగ్ అన్నది వర్తిస్తుంది. సో ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 45 యూ షుడ్ డూ అ mammogram, which is a screening mammogram which does not have high radiation doses. The radiation dose is very minimal. That radiation dose does not cause cancer again. Okay? So if you do once, you can repeat it in 1 year or 2 years. Few guidelines say 1 year, few guidelines say 2 years. Alaga 3 readings, 3 sequential readings are normal. That means the risk is lesser. Then we can increase the time period of screening to 3 years to okasari, once in 3 years. Okay, and beyond a certain age, like if you are starting from 45 and by 50 you have done 3 tests, all are normal, then we check in at the age of 55, again it is normal, then we can slowly increase it to 5 years once. Mari aa time period lo rada ante it can, but మనం ప్రతిసారి చేయలేం కదా. So these are few guidelines which have been made after
predicting how malignancy spreads and how it starts, and చిన్న లేషన్ ఉంటే అది ఎంత టైం తీసుకుంటుంది క్యాన్సర్గా మారడానికి, వీటి బేసిస్ మీద ఈ టైం పీరియడ్ అనేది సెట్ చేశారు. ఓకే, సో సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవ్రీ మంత్ మీరు చేయండి, బికాస్ ఏదో ఒక బెనిఫిట్, సమ్ బెనిఫిట్ యూ విల్ హ్యావ్, యూ విల్ డిటెక్ట్ ఎర్లీ అండ్ యూ క్యాన్ come and clarify your doubts, but not all lumps are malignant. There are benign lumps ante దానికి malignancy ఏమి ఉండదు. చాలా మందిలో పీరియడ్స్ కి ముందు బ్రెస్ట్ హెవీగా ఉండటము, పెయిన్ రావటము, చిన్న చిన్న గెడ్డలు రావటం అన్నది నార్మల్ గా కూడా ఉండొచ్చు. సో నాట్ ఎవ్రీ ట్యూమర్ ఇస్ అ క్యాన్సర్, సో ఎవ్రీ ట్యూమర్ ఇస్ నాట్ malignancy. So every month మీరు సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామిన్ చేసుకోవచ్చు, and when you screen through the screening tool which is mammogram, you can visit the doctor, clarify your doubts and also have a clinical breast examination. So self breast examination ela chestaru, you should not use your fingertips. Fingertips to meer ekkada press chesina sare geddalage anpistaru, because you are actually palpating the lobule. First anatomy lo chupinchanu kada meeku akkada glands lobules unnai, so you are basically palpating the lobules which feel like a lump, but it is not a lump. So you have to use these three fingers to anta meet close chesi, danto you have to press with small circular movement, and each area you should keep pressing and checking it. Okay, below the axilla also you should check, then up and down and left and right. Okay, so circular movements up and down, left and right with the palm. Okay, not with the fingertips. And any suspicion మీకు తెలియట్లేదంటే అప్పుడు fingertips తో కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ పాల్పేటింగ్ దిస్ వే మీకు ఏమైనా లంప్ తెలిస్తేనే దాని ఫింగర్ టిప్స్ తో సైజ్ ఎంత ఉంది అన్నది మనం గమనిస్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ యువర్ సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్. So this is what I have already spoken to you about. So after the diagnosis of cancer, so ఇప్పుడు దాకా మనం స్క్రీనింగ్ గురించి మాట్లాడాం, దాని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మాట్లాడాం, తర్వాత what are the symptoms with which breast cancer can occur. Now if somebody is detected to have breast cancer, next stage. So there are so many advances now with medical oncology and oncology per se. You see, every day there are new latest advances which are coming up. So there are 3-4 aspects where we check the stage of the disease. Stage paranga, whether chemotherapy first, sequencing the therapy, what is the risk factor, malli endu ravacha leda, stage 80, ivanni we check through all the investigations. After that, surgery is the primary treatment if it is early. Radiation if it is locally advanced, ante santa దగ్గర కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యింది అంటే రేడియేషన్ కూడా అవసరం ఉంటుంది. కీమోథెరపీ హార్మోనల్ అండ్ టార్గెటెడ్. సో హార్మోనల్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, ఈఆర్పిఆర్ అన్న స్టేటస్ పాజిటివ్ ఉంటే హార్మోనల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అవన్నీ కామన్గా చేస్తారు. టార్గెటెడ్ ఇస్ వేర్ దిస్ న్యూర్ డెవలప్మెంట్, మీరు చాలా పేపర్స్లో కూడా చదువుంటారు. దేర్ ఆర్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ ఇమ్యునోథెరపీ విచ్ హ్యాస్ కమ్ అప్ నౌ. దాంతోనే అసలు గెడ్డలు కరిగిపోతున్నాయి, సర్జరీ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అలా కొన్ని మ్యాలిగ్నెన్సీస్ చాలా అడ్వాన్సెస్ వచ్చినాయి. అలాగే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో కూడా దేర్ ఆర్ మెనీ అడ్వాన్సెస్ విచ్ హ్యావ్ కమ్ అప్. అండ్ ద మోస్ట్ important thing is trastuzumab, which is given for HER2 positive and breast cancer ki trastuzumab injection iste వాళ్ళ survival has drastically improved. ఇంతకు ముందు అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటే లైఫ్ స్పాన్ 1 year 2 year అని చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు లైఫ్ స్పాన్ గురించి అసలు డిస్కషనే లేదు, ఎందుకంటే లైఫ్ స్పాన్ మనం ఎంతైనా పెంచవచ్చు, మళ్ళీ తిరగబడకూడదు అని వీఆర్ ట్రైంగ్. So there are so many advances which may be a bit encouraging, and if you know people around you, they should understand that ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అంటే ట్రీట్మెంట్ లేదు అన్న కాన్సెప్ట్ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఎన్నో ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చేసి there are so many advances. At every stage we can do so many things to improve the survival. So breast cancer is one. ఎక్కడైతే ఎంత అడ్వాన్సెస్ ఉన్నాయంటే మనము డెత్ గురించి మాట్లాడే కన్నా మళ్ళీ తిరగబడకూడదు, ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, ఎలా మీకు మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇవ్వాలి, వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది. సో స్క్రీనింగ్ ఒక ఎత్తు అంటే స్క్రీనింగ్ నుంచి మనం డిటెక్ట్ చేస్తే మనం తొందరగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే లైఫ్ స్పాన్ అంతా బాగుంటుంది అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అందరికీ పాస్ ఆన్ అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ వేర్ we are lacking. So basically if you see in foreign countries, for insurance purposes they all screen themselves, it's mandatory for them. We don't have a mandatory insurance here, so we have to do a self screening, which we have to spread more awareness among people who are
లెస్ ఎడ్యుకేటెడ్ విలేజ్ అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కువ రీచ్ అవ్వాలి అని మన ప్రయత్నం. One person to another person, is it contagious? No, it is not contagious. It cannot spread from one person to another person. Does cancer occur only in older individuals? No, it can occur from younger to older, from newborn to older ladies as well, older gents as well. Then, is breast cancer limited only to females? No, it can happen also in males. Males lo kuda breast cancer రావచ్చు. అది 5 to 10% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మేల్స్ లో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడానికి. అంటే మనలో 40-50% ఛాన్స్ ఉంటే మేల్స్ లో కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడానికి. ఓకే, దెన్ అన్ని లంప్స్ క్యాన్సర్ అంటే నో, నాట్ ఆల్ లంప్స్ ఆర్ మాలిగ్నెంట్. ఇట్ క్యాన్ బి బినైన్, నార్మల్ కూడా ఉండొచ్చు. దెన్ నేను ఇది ఈ పాయింట్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, దట్ పోస్ట్ మెనోపాజల్ వెయిట్ గెయిన్ ఇస్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. దాని మీద చాలా రీసెర్చ్ ఉంది. ఆఫ్టర్ మెనోపాజ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ మోర్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు బీ మోర్ యాక్టివ్, హ్యావ్ అ రొటీన్ ఫర్ యువర్ ఎక్సర్సైజెస్. ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఒబేసిటీ ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి ఎట్లా ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ మీద ఆల్రెడీ అవేర్నెస్ ఉందో, ఒబేసిటీ మీద కూడా మనకి అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఒబేసిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ risk factor for cancer, not only breast, it is a risk factor for cancer in endometrium, cholangiocarcinoma, hepatocellular carcinoma, ఇలాంటి చాలా క్యాన్సర్స్ కి ఇప్పుడు ఒబేసిటీ ఒక ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది. సో వీ హ్యావ్ టు సీ ఒబేసిటీ యాజ్ అ డిజీజ్ రాదర్ దాన్ జస్ట్ ఓవర్వెయిట్ కాకుండా. సో వీ హ్యావ్ టు బి మోర్ కాన్షియస్, choose healthy food, do more exercises, spare some time for yourself. మీరు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరే ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. మీ ఫ్యామిలీలో యూ ఆర్ ద రూట్, రెస్ట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ. మీరు ఒకరోజు సిక్ అవుతే ఫ్యామిలీ అంతా కొలాప్స్ అయిపోతుంది. సో మీ హెల్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో గివ్ సమ్ టైమ్ టు యువర్ సెల్ఫ్, మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ యువర్ హెల్త్ యాజ్ వెల్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్యామిలీస్ హెల్త్. సో న్యూట్రిషన్ ఇది నేను కొత్తగా మీకు చెప్పాల్సింది ఏం లేదు, మనందరికీ తెలిసిందే. ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ మంచివి, అలానే నాన్ వెజ్ తినకూడదని కాదు, మనం హెల్తీగా. సో నాన్ వెజ్ మీద కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అపోహలు ఉంటాయి. నాన్ వెజ్ ఇస్ నాట్ బ్యాడ్, బట్ మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే మనం ఫ్రెష్గా తెచ్చుకుని మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిసర్చ్ ఇస్ ఆన్ రెడ్ మీట్. సో రెడ్ మీట్ ఇస్ బీఫ్ అండ్ pork and stored meat, which is usually available in US. You would have seen after stored meat వాళ్ళు ఎక్కువ వాడతారు, మనం ఫ్రెష్గా వాడతాం. సో ఇట్స్ ఓకే. అండ్ నాన్ వెజ్లో ఫిష్, చికెన్ అంత లిమిటెడ్గా ఇస్ ఫైన్. ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఇస్ నాట్ గుడ్. ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్, ఎనీథింగ్ సాల్ట్ ఎక్సెస్ తీసుకుంటే మంచిది కాదు, షుగర్ ఎక్సెస్ తీసుకుంటే మంచిది. ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఇస్ నాట్ గుడ్. Just everything which is healthy, and if you're compensating equally with exercises, it is always good. సో ఇప్పుడే నేను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాను. మీ తరఫు నుంచి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫ్రీగా నాతో మాట్లాడవచ్చు. ఉన్నాయి కాబట్టి వాచ్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మ్యాలిగ్నెన్సీ, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జెనెటికలీ డ్రివెన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ మోర్ దాన్ 70%, 80% ఇలాంటివి ఉంటే రిస్క్ రిడక్షన్ సర్జరీ యాక్చువల్గా ఫీవర్ వస్తుంది అని అన్నది లేదు. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు మీరు ఒక్కొక్క ఆర్గన్ నుంచి, సో బ్రెస్ట్ అంటే మనకి బయట తెలుస్తుంది, చిన్న లంప్స్ లాగా వస్తుంది, పెయిన్లెస్ గా. సో పెయిన్ ఉండాలి అనుకోకూడదు. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో పెయిన్ ఉండదు, ఓన్లీ అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఆ పెయిన్ అన్నది వస్తుంది. సో పెయిన్లెస్గా ఏమైనా గడ్డలు ఉన్నాయంటే వీ షుడ్ బి మోర్ కాన్షియస్ టు అండర్స్టాండ్ అది ఏంటి అన్నది. సో దాన్ని నార్మల్గా కాదా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఫీవర్ అన్నది కొలాంజియో అంటే మీకు లివర్ దగ్గర గాల్బ్లాడర్ ఉంది కదా, అక్కడ ఉన్న క్యాన్సర్స్కి మాత్రమే ఇలా ఫీవర్ ఇది రావటం ఉంటుంది. బ్లడ్ క్యాన్సర్స్, సో లుకీమియా అని చెప్తారు కదా, అక్యూట్ లుకీమియాస్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అడాలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ చిల్డ్రన్లో వచ్చేటివి. వాళ్ళల్లో